И привет, ребятушки! Привет всем! Сегодня у нас очередной live lesson. You know that очередной comes from the word очередь, which is a queue. Очередной when it happens all the time. Очередной live lesson. Мы уже live, то есть я уже live. Привет, Юхан, очень рада тебя видеть. Это отлично. Напиши, Юхан, напиши. Ты слышишь меня? Ты меня видишь? Напиши мне, это важно, да? Видишь, слышишь? Привет, Сам. Очень круто, что ты приходишь. Это отлично. Так, спасибо, Рафау. Вы меня слышите. Да, отлично, я очень рада. Ну, тогда начинаем. И сегодня у нас очень интересная тема, да, чуть-чуть, немножко грамматики, a little bit of grammar, да, и мы будем играть. Мы будем узнавать друг друга. Привет, гречанка-бабка! Давно не видно было тебя, да? Сегодня это отлично, что ты пришла сегодня, потому что именно сегодня мы будем узнавать друг друга, да? Узнавать, to get to know. Мы знаем, да, глагол, the verb знать is to know, а узнавать is to get to know or to learn something new, да, to find out something new. Например, вчера я узнала, yesterday I learned, да, вчера я узнала, what did I learn yesterday? Вчера я узнала, что, оказывается, в Голландии изобрели CD-диск. Я не знала, I didn't know, я не знала, где изобрели, where they invented, да. In Russian we say they invented, not was invented or something, we say they invented. Где изобрели CD? Я не знала, да, я не знала. Оказывается, в Голландии изобрели CD-диск, да. CD, компакт-диск, изобрели в Голландии. Вау! Я это прочитала в книге. Вот моя книга. У меня есть такая книга Why the Dutch are different. И это англичанин написал. It's an English person who wrote it. Англичанин. И он тоже не знал, да, он был удивлен, он удивился, he was amazed, he was surprised, он удивился, что в Голландии изобрели CD. Вот такой пример, да, так мы говорим, узнать. И сегодня, today, мы узнаем друг друга получше, да, получше, it means better. Мы узнаем друг друга получше, better. We will get to know each other a little bit better. Но сначала, but first, немножко, чуть-чуть грамматики, a little bit of grammar. First, a little bit of grammar, немножко грамматики. Я буду share my screen, буду вам показывать, и вы увидите, and you will see, да? Сегодня вы видели, you saw our topic, вы видели, это
игра «Я никогда не», да? «Я никогда не», но интересно. Так, I hope you see it like this. Хорошо. Окей, отлично. Итак, я никогда не, which means I have never plus always past tense of an imperfective verb. Почему? Why? Why would it be imperfective? It's an interesting grammar topic today. Почему imperfective verb? Когда мы говорим, when we say я никогда не, I have never, normally it means, let's think in the terms of perfective imperfective. Я никогда нет, я никогда не plus a verb, it means I have never even gotten to start a process of this kind of thing. Yeah, so I wasn't even a little bit doing it. Да? I have never ever gotten to start a process. To start this process. I have never gotten to start. Так, хорошо. Поэтому we need imperfective verb. Imperfective, which means process or regular action, but if I have never done it, it means I have never gotten to starting this process, to this kind of thing. Например, let's look at examples. Я никогда не видел, or if you're a girl, не видела море, which means I have never ever seen the sea. Never in my life I have never ever seen the sea. Так? Second example, второй пример. Я никогда не летала, or I'm a girl, не летала. You, if you're a guy, не летал. Я никогда не летал на вертолете, which means I have never flew, not sure about the third. Okay, I have never flew on a helicopter, да? Я никогда не летал на вертолете. It means I've never even been sitting in the helicopter, doing it, even a little bit of this process. That's why we need this imperfective verb. We're never talking about accomplishing. Yeah, when we have never ever done anything, we flown. Thanks, спасибо. I have never flown. I have never flown on a helicopter. Я никогда не летал на вертолете, да? Супер. Или третий пример, third example. Я никогда не был or не была в России. I've never been to Russia. Yeah? So, I didn't get even for a second there. That's why the process has never been started. And we use imperfective verb. That's why никогда не requires this imperfective verb. Но интересно. Let's look at three sentences. Давайте посмотрим на эти три фразы. Да? Я никогда не видела море. Я никогда не летала на вертолете. Я никогда не была в России. Так. I took these three sentences, and only one of them is not true. Как вы думаете, какое? Что неправда? What is not true? Что я, about me. Я никогда не видела море. I've never seen the sea in my life. Or I've never ever flown on the helicopter. Or I've never been to Russia. Как вы думаете, what is the odd example about me? Like, what is not true? Я никогда не видела море, я никогда не летала на вертолете, я никогда не была в России. No, I will say that two of them are false and only one is true. So, no. No. Two of them are true
Я никогда не видела море. No, no. Two of them are false and only one of them is true. Which one is true? Which one is true? Итак, угадайте, какое правда, правда. Два неправда и одно правда. Мгм. Да. I even myself, I was lost here. Like, я никогда не... I've never done it. So I've never done. Two of them are false and only one is true. Only one is true. I really have never done it ever in my life. Only one is true. Да, хорошо. Вы угадываете, you guess, а потом мы посмотрим, что вы никогда не делали. And then we will see what you have never done. Итак, вы думаете, что second one – это второе, да? Я никогда не летала на вертолете. Да. Я никогда не видела море. I've never seen the sea. Never even seen it. Тейп-сатюрейтор, вы никогда не были вдали от моря. Это правда, это правда. На самом деле правильно. Второе. Я никогда не летала на вертолете. That's true. I've never ever been to a helicopter, even when it was on the ground. Да? No, of course, I've seen the sea, and type-saturator is right. I was born on the sea. I was born on the Baltic Sea, just next to the sea, and my city was on the sea coast. Going to the sea took only 20 minutes for me. And now I live close to the Mediterranean Sea, and also it takes 20 minutes to go to the sea. Я всегда жила на море, да, первое, я всегда жила на море. И второе, конечно, я была в России, of course, because I was born in Russia, я русская, I'm Russian, yeah. Конечно, это тоже неправда, что я никогда не была в России. Ну, это было просто, it was some kind of a warm-up, да, это было warm-up. А теперь, let me stop this screen sharing, нам не надо, да. И теперь мы будем говорить о вас. Now we'll be talking about you. Я буду спрашивать, I will ask questions. Я буду задавать вопросы, а вы будете писать. Вы будете писать про вас, about you, not about me, but about you. Хорошо? Итак, вопрос номер 1. Так. Какой... Questions are a little bit long, but I will translate them. Какой продукт русской кухни вы никогда не пробовали? Такой вопрос. Какой продукт русской кухни, which means which product of Russian cuisine вы никогда не пробовали? You have never tasted, you have never tried. Какой продукт русской кухни вы никогда не пробовали? Вы изучаете русский язык. You are all learning Russian normally, да? И, наверное, вам было интересно, да? Вам было интересно попробовать борщ или щи, или гречку, или что еще? Или, я не знаю еще что, салат оливье, но это не продукты, да, это не продукты. Я даю блюда, I'm giving you also meals, not only products, yeah, not only separate food ingredients. But you could talk about both. It could be a meal, it could be a separate ingredient. Хорошо? Итак, гречанка бабка. Я никогда, we write with the E, because некогда, it means I don't have time. Мне некогда. Yeah, we say мне, to me, it is некогда. Некогда, it means I don't have time. Мне некогда с тобой разговаривать. And the stress is on E, мне некогда. And никогда, it means never. Никогда, stress is on A, да?
Итак, я никогда не пробовала икру. Икра is this caviar. Я caviar. Интересно, это интересно. Я пробовала икру, потому что на Новый год в России мы всегда делаем бутерброды с икрой. For the New Year's we always do this, make this бутерброды with caviar. Tape saturator. Я никогда не ел борщ. Интересно, but I know that you ate she, because we cooked it together. Помнишь? Да. Мы готовили онлайн вместе борщ. Tape saturator готовил у себя дома, я готовила у себя дома. I was teaching him how to cook борщ. Да? She. She ты пробовал, я знаю, но борщ ты не пробовал. We should probably catch up and cook борщ also. In winter, зимой. Юхан тоже. Я никогда не пробовал борщ. Не пробовал. Are you a girl? Не пробовала is only for a woman, and не пробовал for a man. I've always thought you were a man, actually. Maybe I'm mixing it up. Итак, пожалуйста, пожалуйста, гречанка бабка, I'm here to teach, to correct, to, you know, everybody makes mistakes. Look at me in English. I couldn't remember how to say I've never flew, flown. I couldn't remember this third past participle. I couldn't remember it. Я не могла вспомнить. Я никогда не пробовала шаверму, правда? Я думала, что шаверма – это не русское блюдо, шаверма. I think it's Turkish or something, or not sure about the roots of shawarma, but it's not Russian for sure. Но интересно, я никогда не пробовала шаверму. So when we say I've never tasted, we use accusative case. Я никогда не пробовала пиццу. Я пиццу. Окей. Шаверму. Спасибо, Tape Saturator. He's saying that my recipe was really nice. Мой рецепт был очень вкусным. Да? I see you, Han. Of course you are a girl, because I know, you know, this name. The first name, Johan. Not sure, because in French we say yuan, almost like yuan, this currency. We say yuan, because French, they don't pronounce H sound, but I know that it's Yuhan with H. Хорошо. So, я никогда не пробовал. And let me give you one example, что я никогда не пробовала. Я. Это интересно. Что интересно, я никогда не пробовала индийскую еду. Я не знаю почему, но никогда в жизни я не пробовала индийскую еду. Indian food. I just passed by it, never ever have eaten in my life Indian. Никогда не пробовала индийскую еду. Strange. Хорошо, вопрос номер два. Так, подождите. Вопрос номер два. Давайте something similar, да? Какой напиток вы никогда не пробовали, но хотите? So, какой напиток, which drink, какой напиток вы никогда не пробовали, но хотите? You have never tasted this drink, but want. Но вы хотите, да? Какой напиток вы никогда не пробовали, но очень хотите? Yeah, you dream about tasting it, but for some reason you've never ever tasted. Maybe the reasons could be couldn't find it, yeah, or hesitating about it, да? Какой напиток, drink, вы никогда не пробовали, но очень хотите? Какой напиток? Мне интересно, and in the end I will give my example, да? Итак, какой напиток вы никогда не пробовали, но очень хотите, but you really want to taste it, you really want to try it?
Мне интересно. Пока вы пишете, I will see. Oh, wow. I got a message. Actually, you know, I'm streaming from StreamYard and it's absolutely free. But if somebody of you will use my referral link to StreamYard in the description of this video, I get some StreamYard credits. Actually, it's nothing for you because StreamYard is free. You could use it for your not only live streams but also video recordings. If you do YouTube, if you do record videos, you could with StreamYard there is this you could share your screen with yourself, I mean, and record your screen thanks to StreamYard. And if you do need this service of StreamYard, which is totally free, but you use my link, I get credits. I got $10 of credits for paid StreamYard version. If I would buy it, if I would buy a subscription, I already have the discount, $10. It's perfect. So if you could use StreamYard, it's totally free. So I'm streaming for free. You can do streams, you can do webinars, and you can do screen recording, like simply recording. If, for example, you are a video creator or something like this. Итак, поехали. Tape saturator. Я никогда не пил чай Long Island. Я никогда не пил чай Long Island. I thought Long Island is a cocktail. Cocktail, it's not a чай. Я не знаю, я не уверена, I'm not sure. But Long Island, as far as I know, is an alcoholic cocktail. Maybe I'm mistaken. Я никогда не пробовал гранатовую фанту. Гранатовую фанту. Фанта гранат. Yeah? We could say гранатовую фанту or фанта гранат. Я никогда не пробовал фанту гранат. Фанту гранат. If we put гранат in these things, we can call it фанта гранат. Я никогда не пробовал фанту гранат. You can say it if you want. И никогда не пробовал фанту гранат. Окей. Отличный пример, Юхан, and very, very good use of cases here. Сам я никогда не пил чай с лимоном. Правда? Даже когда ты болеешь, even when you are sick, you would not drink tea with lemon. Даже когда ты болеешь, ты не пьешь чай с лимоном. Это так интересно. I will type it. Даже когда ты болеешь, ты не пьешь чай с лимоном. Потому что, когда Костя болеет, я всегда ему делаю чай с лимоном и с медом. With lemon and honey. Да. Даже когда ты болеешь, ты не пьешь чай с лимоном. Это очень интересно, потому что чай с лимоном – это очень хорошая народная медицина, да? How can I say it? From бабушкин сундук medicine. Not real medicine, but real good medicine. Это так интересно. Вы пишите, you continue writing, а я напишу, что я никогда не пила. Какой напиток, да? We can say like tape saturator. Я никогда не пил. Я никогда не пил чай. Я никогда не пил водку. Yeah? Yeah, honestly, you know, Sam, in Russia, even in a lot of territories, mostly Siberia, в России мы пьем чай с молоком. We like tea with milk. I don't know where this tradition comes from because it's English normally, this habit, but in Russia, in Siberia, my mom drinks tea with milk. My father is from Ural, mountain Ural. He drinks tea with milk, and they accustomed us, me and my brother, to drink tea with milk. Чай с молоком всегда. Мы пьем всегда чай с молоком. And milk, it makes tea like less strong and more mild. You don't get much of the effect of this like of I know that there is thein like caffeine.
caffeine. Something that makes you wired, that makes you racing, your thoughts racing. And when you add milk, actually, you reduce this effect to the tea and to coffee. When you add milk, it's really, really beneficial when it comes to less caffeine effect, if you want it. Yeah? Итак, да, чай с молоком. Taste saturator. Я никогда не пил кровь, но хотел бы, because I asked you something that you would like to taste. Я никогда не пил кровь, но очень хочу попробовать. Да? Да, это неправда. When we bite our tongue, we always drink a little bit of blood. We are just not aware much. Да. Кстати, not sure if it's good for health, this blood thing. Интересно, кровь это полезно для здоровья? Because I know cases about a father who injects to himself, he injects the blood of his son and it makes him younger. Yeah, some kind of, looks twisted. Хорошо. Подождите-ка секунду. Just a second. Да. Итак. Yeah, the link about StreamYard, so, okay, I will share it with you. It's easy, you simply go to YouTube, you know, when we finish with this StreamYard, but I will do it right now. I will do it. Я сейчас сделаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. In the video description, I put this StreamYard link. I will try to copy this link. Copy link address. Сейчас я вам отправлю сюда. Если вы не на YouTube смотрите. Да. Вот такая длинная. Ой, ну, я что-то не уверена. Not sure. Not sure I did it right. I think I did it really wrongly. Хорошо. So, go to the description of this video. Go to the description of this video, and you will see this, it's referral link to StreamYard. It actually, I gained something from it, but of course you could find yourself StreamYard. If you want to find it yourself, you could. But it's nice when you do it through my link. Хорошо, спасибо. And this, I think that what I sent is not good. I deleted. Хорошо. Да, я знаю. But just go to the video description, to our stream description, because there is a description, and there is this link. And I will put it in the comments also. А мы продолжаем, but we are continuing. Я скажу вам, что I will say about me, something about me. Okay. Я скажу про меня. Я никогда не пила. Я никогда не пила, но хочу попробовать. Дайте мне подумать. Раньше, you know, до Франции, before France, let me give you this one. До Франции, когда я еще жила в России, да, до Франции, before France, я никогда не пила сидр. I don't know why in Russia it's not popular, cider. This drink, which is low alcoholic drink, it can be very low alcoholic, like 2.5 degrees, and it's based on apple. Никогда не пила сидр, но всегда хотела попробовать. И во Франции, here in France, there is this very, very known brand of cider. Есть очень знаменитые бренды, знаменитые марки сидра. И, наконец, я попробовала. You see, let me show you. Никогда не пробовала Imperfective, yeah? And compare with наконец попробовала. It means finally accomplished tasting. Here we use perfective, да? Никогда не пробовала, but наконец попробовала. Finally tasted. We use perfective verb here because I finally accomplished this wish of tasting. See how interesting? Хорошо, let's continue. Следующий вопрос. Интересный.
Где вы никогда не спали? Где вы никогда не спали? Это интересно, да? Где вы никогда не спали? Where you have never ever slept. Где вы никогда не спали? Такой странный вопрос, да? Иногда нам кажется, да мы везде спали, we slept everywhere. Но это неправда. Think about something, где вы никогда не спали, но хотите. It's interesting, yeah, но хотите. Где вы никогда не спали, но хотите. Где вы никогда не спали, но хотите, but you want. Никогда не спали, но хотите. Where have you never ever slept, but you dream about it, sleeping there? It could be place, it could be, I don't know, country, it could be something. Это может быть что угодно, да? Это может быть что угодно, which means it can be anything. Ну, substitutor, you stole mine. Я никогда не спал в гамаке. Я тоже никогда не спала в гамаке. But I really dream about it. Спать в гамаке. I know it's my dream. Спать в гамаке. Я тоже никогда не спала в гамаке. Интересно, это удобно? Привет, Сэмми Великий. Я никогда не спал в магазине Ikea, but it's easy to fall asleep there after all the walking. Really? Я тоже никогда не спала в магазине Ikea, but it's a nice idea to take one of the beds and use it for sleep. Да. Я была в Икее, и я помню, это было очень утомительно, и which makes you tired, да, утомительно. Гречанка бабка, very interesting. Я бы никогда не спала под луной. So when we add бы, it means I would have never done it. Бы, it means would, yeah? And when you say я бы никогда не спала, it means I would never do it, I would never go for it, I'm not interested, yeah? So, я никогда не спала под луной, it means I have never slept under the moon. But when you say я бы никогда не спала под луной, it means I would have never done it, I would never do it, I'm not interested, it's not my thing, yeah? Итак, гречанка бабка, что ты имеешь в виду? What do you really mean? Что ты you wouldn't do it or you have never done it in your life? Напиши, мне интересно, потому что honestly, я спала под луной. I slept in a sleeping bag. В России we have this Куршская коса, it's a resort. It's a piece of land surrounded by the sea between Kaliningrad, Russia, and Europe. I think it's Lithuania, the next, or Poland. Some country that owns part of this piece of land. It's half Russian, half European. And tourists go there and they sleep there in tents. They sleep there and sleep in bags. It's a very, very popular place to camp, actually, in Kaliningrad, Russia. If you have an opportunity to go there, it's really beautiful, very beautiful. And on the seashore, you could find amber. It's really cool. Тепс-дюрейтер. Я никогда не спал, когда рядом со мной кто-то храпит. So it never happened to you. Никогда ты не спал, когда рядом с тобой кто-то храпит. Are you sure? Even if you were a kid, when you were like camping with tons of other people. So, Сэмми, я никогда не спал в 5-звездочном отеле со своей девушкой, но хочу. Я никогда не спал в 5-звездочном отеле. I see. Но это хорошая мечта. It's a really nice dream, Сэмми. 5-звездочный отель, это должно быть очень круто. But you know that 5-звездочные отели, they differ one from another. Sometimes it's 5 звезд, but it's very, very average. Да? Иногда 5 звезд это неправда. Да? I see, Tepsiterator, what you meant. You meant that
у тебя не получалось, да? So you should say like this. Я никогда не мог спать. I could not. Yeah, I couldn't. Я не мог спать, когда рядом храпят. Когда рядом кто-то храпит or храпят люди. You could say it like this, да? Я никогда не мог спать. I could never manage, yeah? So it happened to you that you had to sleep next to them, but you couldn't manage to sleep. Я не мог спать, я не мог спать. Or you could say, я не мог заснуть, to fall asleep, yeah, to accomplish. But you can never say, я никогда не спал, because you slept. Maybe you on and off, maybe just a second, yeah, but you slept. When you say я никогда не спал, it means you've never even tried. As I said, you've never even tried. Да? This imperfective verb implies that you haven't even started this process, but I'm sure that a couple of seconds you slept, yeah? Я никогда не мог заснуть, я никогда не мог спать. I couldn't sleep, I couldn't fall asleep, yeah? Хорошо. Ну, спасибо, thank you for your example, спасибо. А теперь, like this maybe, а теперь следующий вопрос, next questions. Damn it, I lost my necklace. Подождите секунду. Так, это мое любимое колье. It's my favorite necklace, I love it. I just closed it badly. Я его плохо надела. Да. Следующий вопрос. Интересный. Какой спорт вы никогда не пробовали, но хотите? Итак, какой спорт вы никогда не пробовали? It means what sports you've never tried, but you really do want to try, да? Какой спорт вы никогда не пробовали, но хотите? Это интересно, потому что много разных видов спорта, да, мы говорим вид спорта или просто спорт. Какой спорт вы никогда не пробовали? Или какой вид спорта, да? It's more correct. Какой вид спорта? What we often say, какой спорт? Какой вид спорта вы никогда не пробовали, но хотите? Да, Юхан, I do have a necklace which says Katya in Arabic. It's my Arabic friend, my Arab friend. Моя подруга, она арабка, она ездила в Дубай, she went to Dubai, она ездила в Дубай, и она сделала на заказ, she made this necklace especially for me, and it was, how can I say it, на заказ, special order, like you can type any name, you type a name for them, and they produce this necklace in silver. It's a silver necklace. It was very sweet of her. I still remember it. Очень мило, да, это очень хороший подарок, это такой именной подарок. Именной подарок, it means when you use person's name, we call it именной подарок. When it's engraved, when it holds the name, just like my necklace. Да? Сам я никогда не пробовал серфинг, но хочу. You stole my answer. I would love to try surfing, but I'm really scared because I do swim well, but waves make me anxious. When there are waves, I swim because it happened to me that I was by a wave a little bit carried away. Happens to everyone. Хорошо. Type saturator. Я никогда не пробовал стрелять из лука. Правда? Я пробовала. I tried стрелять из лука. We went to this camp. It was like middle-age camp. And everybody tried. And Kostya tried. And I tried archery. Да, стрелять из лука. Это интересно. Я Сома. Я никогда не пробовал балет. Я не знаю. Ну балет это не спорт, это танец, да.
Но балет это очень трудно, да, it's difficult, and we also consider it a sport. Балет это спорт, да, в России балет это спорт, это искусство и спорт. Just like фигурное катание, figure skating это искусство, это спорт. Танцы, да, профессиональные танцы это искусство, это спорт. Балет, oh, I'm also dreaming about it. When I was little, I wanted to do ballet, but my mother said, you know what? My cousin, she's a teacher of ballet, by the way, in China, and it's a very, 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 very hard work. It requires a lot of effort. Да, это трудно, это очень-очень трудно. Гречанка бабка. Я бы хотела кататься на лыжах, но никогда не пробовала. Ну, потому что, наверное, в Греции нет снега. Лыжи – это skiing, да. Я бы хотела кататься на лыжах, но никогда не пробовала кататься, да. Честно сказать, я тоже никогда не пробовала, но моя мама, она родилась и жила в Сибири, и лыжи – это был спорт в школе, да, нормальный спорт в школе, как бег, like running. И она очень хорошо умеет, мы говорим, ходить на лыжах, like to walk on ski when you do this. Итак, Юхан, я никогда не пробовал играть в гольф, но хочу. Я тоже не пробовала играть в гольф, если честно. I would like it. Сэмми, я никогда не пробовал кикбоксинг. Я бы хотел попробовать, только если бы выиграл. Yeah, really. But if you try it once and it happens that your, how can I say it? Твой, я забыла это русское слово. Like your partner in kickboxing, если он очень сильный и очень большой, что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Потому что попробовать можно. You can try, but then probably you will never get out alive. Да? Поэтому пробовать кикбоксинг немножко экстремально, да? Пробовать кикбоксинг немного экстремально. Это, это риск, это рискованно, да, мы говорим. Это рискованно. Это как, например, смотрите, я никогда не пробовала прыгать с парашютом, но хочу. But this jumping with a parachute, it can be your last adventure. Yeah? Да, это рискованно. It's risky. Мы говорим, это рискованно. Спасибо за ваши примеры. Thank you for your examples. Следующий вопрос. A little bit private. Какой предмет одежды вы никогда не надевали? So, какой предмет одежды, what item of clothes вы никогда, you never put on, не надевали? What item of clothes you've never put on? Какой предмет одежды вы никогда не надевали? So it never happened to you that you put on this item of clothes. Интересно, да? Это интересный и немножко личный вопрос. It's a personal question. Because I know he will kill me, my brother. Но однажды он надел платье. He put on a dress. Да, I think it was my idea. Let's put on a dress. Let's put a dress on you. Почему нет? Why not? Да, какой предмет одежды вы никогда не надевали? But we were really small. Мы были маленькими. We were really little. I was probably 7. He was probably 5. I have my brother who is 2 years younger. Итак, yeah, I knew it, Sammy, I knew it, that you will right away let me understand. Любой предмет одежды для женщин я никогда не надевала. Конечно, конечно. Я знала. Это правда? Мне интересно, это чистая правда? Ну, хорошо. Любой предмет одежды для женщин никогда в жизни не надевал. Даже for a little bit, for a second. Haven't tried to put on the shoes on heels.
Я никогда не пробовал леггинсы. Да, мы говорим леггинсы. Я никогда не надевал леггинсы. На русском мы говорим леггинсы, мы говорим, но еще мы называем их лосины. Лосины, it's a more, Soviet word. Лосины. In Soviet times we would say лосины, and now we would say леггинсы, really леггинсы. But before we would call it лосины. Гречанка бабка, я никогда не надевала шубу. Ну, конечно, в Греции очень жарко, да, шуба не нужна. А я надевала шубу. I have tried on шуба, потому что в Калининграде, где я жила, иногда бывает минус 20, а когда мы ездили к бабушке, when we went to my grandma, it could be minus 40. Даже могло быть минус 40. Сам я никогда не надевал high heels. Мы говорим высокие каблуки. So, каблуки is heels, высокие каблуки, high heels. Тейп-директор, я никогда не носил смокинг. Никогда в жизни даже не надевал. Have never even tried, да? Я никогда не носил смокинг. You see, носил, it means I never worn in my life, and надевал, never put on, да? Because you can put it on, but not wear it. For example, you put it on at home, and you took it off. You never wore it. I never wore it. Хорошо. Интересные примеры. You give me really nice examples. I love it. Я люблю ваши примеры. Прекрасные, интересные примеры. И давайте я вам дам мое. Я вам дам, I will give you, мой пример. Я никогда в жизни, never in my life, я никогда в моей жизни не надевала кожаные штаны. You know this leather pants? Kind of interesting. Никогда в жизни не надевала кожаные штаны. Кожаные штаны, leather pants. I did have leather leggings, но это не штаны, это леггинсы, да? Но высокие каблуки, high heels, I used to wear a lot. When in Russia, women wear a lot high heels, and here in France, very rarely, when you do put them on, people look at you bizarrely, especially women, because they don't do it here in France. Women are much more practical, much more casual, and high heels would at least catch a lot of attention, for sure. In France, I got rid of all my high heels shoes, but I brought them here 10 years ago, and after 10 years, I don't have even one pair, I think. I just sold them on Vinted. Yeah. Я никогда в жизни не надевала кожаные штаны. Хорошо. Ребята, now I have 3 more complicated things. Which of them? 2 will be true and only 1 will be false. About me again, and you will guess one more time. It will be a closure of our game, but also if you would want to come up with the questions, like for example, like I ask you, because it helps you to train, to practice question words. For example, где вы никогда не спали? Где, да, where? С кем вы никогда не ходили в библиотеку? Yeah? With whom you've never went to library? Or какой предмет одежды вы никогда не надевали? Какое блюдо вы не пробовали? So maybe you now could come up with examples of questions, okay? It will be your turn to ask a question. Who wants? It could be not everybody, just one person or 2 or 3. Then now you will practice in questions, because you know the secret to any language is being able not only to answer questions but also to ask them. Because just think about it. You are having a dialogue, you are having a conversation, and the person, of course, is interested only in themselves. Everybody is interested in themselves, I'm sorry, but you need to know how to ask questions. And this kind of question would be an interesting icebreaker, like, what kind of Russian meal you've never tasted? What kind of English or American meal you would want to taste, never tasted? Yeah, you see, so you need to know how to ask questions, and I would like you now to ask question with
Плам-плам-плам, никогда не. Yeah? Like, что вы никогда не делали? Где вы никогда не были? Or, кому, to whom вы никогда не, let's say, to whom, кому вы никогда не дарили подарок. You've never given a gift. Like to what members of your family you've never ever given a gift. Yeah, these kind of things. And I would like you to practice in questions because this is the key to learning. I always say to my students, now it's your turn to ask me, now it's your turn to ask me, because in a real conversation, when you go to a Russian shop, you will rather ask them, у вас есть грибы? У вас есть пельмени? Yeah, you would ask. Итак, на каком инструменте ты никогда не играла? Хороший вопрос. Yeah, it's question for everybody. Yeah? На каком инструменте вы никогда не играли, or me, ты никогда не играла, но хотела бы, yeah, but I would want to try, yeah? You mean this? Никогда не играла, но хотела бы, but would want to. Ну, ты же знаешь, type Я играла только на укулеле, это мое укулеле. I know I should really start again playing it because it's such a nice instrument. And even during a couple of live streams I played, maybe you remember, I should really start playing it. I should give up my nails, yeah, I should give them up. Но еще я играла на фортепиано, я играла на пианино. Interestingly, I had this piano. I even took a couple of lessons when I was little, when I was 7 or something. Not good at it, I think. Так, хорошо. We have 2 questions. We have 3 questions. На каком инструменте ты никогда не играла? Какое желание ты никогда не реализовала? Oh, it's a nice question. Какое желание ты никогда не реализовала? И какой цвет вам никогда не нравился? Это интересно. What kind of color you never liked? And the second question, what wish, желание you never ever реализовала? Actually, реализовать, it's a very nice verb you came up with. Because remember, I said, no, you don't remember because you were late, but I said in the beginning that in this question, blah, 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 вы никогда не, it goes only with imperfective verbs. But in the case of реализовать, it has both aspects. It's a verb which could be used in both aspects. Например, я реализую мои планы. Я в процессе. Я реализую мои планы. And я реализовала мои планы. I made them true, accomplished, it's perfective. So реализовать can be perfective and imperfective. Just like, I know one more verb which has 2 aspects. Проводить. Организовать. Да, организовать has also 2, I think. Я хочу организовать, я организую. Организовать, to organize, it also has 2 aspects. It's a verb of 2 aspects. It's perfective and imperfective at the same time. And the same with реализовать. You see? Итак, Сэм, я никогда не играл на скрипке. Отлично. Но хотел бы я, but would want to. Let's answer first question, and then we will talk about wishes. Я никогда не играла на аккордеоне, но хочу. Аккордеон, I think I'm not even sure in Russian, I think it's with double K. Я никогда не играла на аккордеоне, но хочу. I've never tried to play, but I really want to try. It's a Russian instrument, accordion, and it seems not difficult because you only press. Because violin, скрипка is hard to learn, but accordion seems like a bit simpler. I don't know, I've never tried, but you only press, and when you only press, what can be simpler than pressing? Хорошо. So you could write answers about instrument, musical instrument. You could write answers about
Какое желание ты никогда не реализовал? What kind of dream or wish you have never even gotten to realization, to making it true. This dream to make it true, this wish to make it true, да? Но тут мне надо подумать, I have to think about it. У меня много желаний. Я знаю, какое желание. Я никогда не реализовала желание иметь свой дом. Свой, мой дом, да? Я хочу иметь мой дом, свой дом с садом, with a garden, но я не реализовала это желание. Я пока yet не реализовала, да? Кстати, виолин – это скрипка на русском, да? I сома. Я никогда не играл на виолин. We say скрипка, на скрипке, на скрипке. Question from гречанка бабка. Катя, скажите, пожалуйста, на каком месте Земли вы никогда не бывали, да? So, вы никогда не бывали. If you say вы, verb will be in plural. Вы никогда не бывали. It's as if you were talking to people, it also would be вы. Like, ребята, на каком месте Земли вы, two of you, никогда не бывали. Yeah? And the same if you are talking with a person politely, also you use вы, but the verb will be in plural. For example, вы знаете, do you know? Вы знаете, yeah? Вы знаете? Or помогите мне, help me, please. Вы, politely, помогите мне. You don't say помоги, you say помогите. But there are tricky things. For example, when you want to say that the person did well, you don't say вы такие молодцы. You say вы такая молодец, because it's not a verb anymore, yeah? It's, let's say it's an adjective, or вы такая красивая. You wouldn't say вы такие красивые, because it's not multiple people. You would say вы такая красивая, вы такая молодец. Yeah, but some learners would say вы такие молодцы. They are used to use plural. For example, помогите мне, help me. And they would say вы такие молодцы. And I correct them. I say you should say вы такая молодец, because this is correct. Only verbs go in plural for polite вы, but not adjectives, not short adjectives. Yeah. No, short adjectives would go. Вы так красивы сегодня, вы так красиво, вы так красивы. Вы такая красивая, but вы так красивы. You see, it's very tricky, even for Russians. But, memorize it like this. Verbs will be in plural. Помогите мне. But, вы молодец. Вы красивая. Will be in singular. Хорошо? But it's a nice question. So, на каком месте Земли, or в каком месте, in what place, or на каком месте, it's okay, вы никогда не бывали, вы никогда не были. Да, it's both correct, не бывали, не были. Не бывали is more poetic, is more literature, is more adventures. Я никогда не бывала. Бывать, it means from time to time, да? Итак, я бы очень хотела побывать в Исландии, Iceland, и увидеть эти geysers, да, но я никогда там не бывала, в Исландии. Я бы очень хотела. But honestly, I've never been to a lot of places. I've been only in my life. I've been to Poland, and I've been to Spain, and I've only been recently to Holland. But of course, I would love to travel more. Would love it. Я бы очень хотела путешествовать и увидеть другие места, увидеть другие страны. Но я знаю where I wouldn't want to go. Я бы не хотела побывать в Японии. I don't know why it doesn't interest me. Япония мне не интересна. I don't know why this country doesn't interest me. Япония, не хочу. Я хочу, например, Америка, Штаты, но не хочу в Японию. Итак, I hope I haven't missed anything. Я никогда не реализовал путешествие в Гренландию. Also, Гренландия, это тоже очень интересно. Но Гренландия, мне кажется, немножко
сложно, это непросто. Я смотрела, у меня была эта идея, я смотрела путешествие в Гренландию, оно непростое, it's not easy to get there, да? Но ты хочешь, Сэм, ты хочешь туда, пока, we could say, пока не реализовал, да, пока, yet haven't made it true, пока, но хочу, but I want, да? Do you know why in this case we should say пока не реализовал? Because it's exactly perfective verb. Я пока не реализовал, because никогда не, it's imperfective verbs. But пока не реализовал, yet not accomplished. Yet not accomplished. That's why it would be more native, yeah, more natural to say я пока не реализовал путешествие. Because maybe you will, yeah? But when you say я никогда не пробовал, I've never tasted something, it's imperfective verb because you have never done it. Yeah, you have never done it. And you've never even gotten to the start of this process. But when it comes to realization, no, not realization, making true some dream, you probably have gotten to the process. You looked it up, you looked up how to do it, but haven't yet accomplished, yeah? That's why we say я пока yet не реализовал, not accomplished, пока not made it true, но хочу, but I want. Хорошо. Спасибо всем, ребята, thank you. The last thing I'm gonna give you, 3 facts about you, me, 3 facts about me. 2 of them are total truth, and only 1 is not true. Guess which one? Хорошо. Первое. Это интересно. Я никогда не ела снег. I've never eaten snow. Я никогда не ела снег. Я никогда не делала себе тату. In this case, I mean I've never have gotten a tattoo. I don't mean I've never done it by myself, but never gotten it. And the third one, я никогда не играла в видеоигру целый день. Итак, 3 facts about me. Первое. Я никогда не ела снег. I've never eaten snow. Я никогда не делала татуировку. Да? It means not I'm a tattoo master. No. I've never gotten any tattoo on me. Да? And the third one. Я никогда не играла в видеоигры. Just a second. This kind of stuff. Никогда не играла в видеоигры целый день. For the whole day. Never happened to me. Yeah? So, как вы думаете, что из этого 3 неправда? Я никогда не ела снег. Never, ever have eaten snow. Я никогда не делала себе тату. I've never, ever have gotten this tattoo. Или никогда не играла в видеоигры целый день. Один целый день. Итак, we have tape saturator. Третье неправда. Видеоигры. Спасибо. Сэмми думает номер два, two. Вот номер два. Номер 2 это правда или это неправда? I didn't get it. I didn't get what you said because должен быть оставлен. Оставлен. Had to stay. Номер 2. Because составлять, it means to make, составлять. Итак, Юхан, вы никогда не играли, you see you use plural, вы никогда не играли в видеоигры целыми днями. Да, номер 2 must be made up. I see. Made up, it means придуман. We say придуман. Ты придумала. Придуман. Because you see, составить, it means to make something. For example, я составила коллекцию фотографий. Составить, to gather together, составить. Because ставить is to put, and составить, put together. Я составила коллекцию фотографий. And when you make something up, in Russian we say, это придумано, ты это придумала. Да? Да, blame Google Translate. I do blame Google Translate a lot.
I should really make a video about translations, because look, you tried to make up, because make up, it doesn't mean only to make something up. It also means to make peace after break up. You see, to make up. Make up is too colloquial. You know, with Google, you should be careful. I would recommend to use less colloquial expressions. Instead of making up, try, how can we say it? I don't know what you could have tried here. Хорошо. So, I, Soma, thinks also tattoo. Sammy thinks tattoo. And other people think that it's games, what is not true. Хорошо, я честно вам скажу, I will be really honest, я честно скажу. Я ненавижу, я терпеть не могу, I can't bear видеоигры. For me, it's waste of time, never done it in my life. Okay, when I was 18 or 20, I was hooked up on Sims. You know, Sims, when you build houses. Only this I played in my life. It was on computer. It wasn't really a console. It wasn't like this, not Xbox. It was computer game. And I did play it a little bit, but just a bit. I mean, a couple of hours, maybe 3 hours tops. Но видеоигры я не люблю. I would rather watch a film. Я лучше посмотрю фильм. Или я посмотрю сериал, или я почитаю книгу, да, но видеоигры я просто не люблю. I don't like. Костя любит. All teenagers like. Но даже когда я была тинейджером, у нас была приставка. We had a console, and Russian console was called Dandy. Dandy was only in Russia. I think it wasn't in France, at least, because when I told to French people about Dandy, they said, what Dandy? But Dandy, it was like analog of Xbox or something. It was called Dandy. No, Sega. You had Sega in Europe, and we had Dandy. Dandy, I think it was Chinese crap, really. It was Chinese. So we had this Dandy, and there was Mario game and all games that you played. And me and my brother, we would play, but not excessively. I mean, 2 hours tops, I think. He would play more, I would play less. Didn't like it much. But yeah, I did play, but never the whole day. And when it comes to tattoo, I do have a tattoo. I do have one. Yeah, retro games, I did play, Johan. I do have one tattoo, and it's on my ankle, actually. And yeah, it's some flower patterns on my ankle. I do have a tattoo. I wanted actually to how can I say it? Запутать вас. Я хотела вас запутать. Я хотела запутать вас. I was sure that all of you will choose the tattoo thing, except for the ones who know for sure, like the obsurator, that I do have a tattoo. But yeah, didn't really manage. Ну, спасибо. Всем спасибо за участие. Thank you for participation. Вы были очень активными. You were really active. Спасибо всем, что пришли. Thanks for coming here. И you see, I even stayed longer, 1 hour and almost 10 minutes, because actually Kostya today is on birthday. He is having birthday celebration with some guy, and they are eating out. That's why I'm free today. I don't have to cook, at least for Kostya. And I'm like, I will eat something. It's okay. Итак, хорошо. До скорой встречи. Увидимся. Увидимся в следующую субботу. If nothing comes up, we will see each other next Saturday. Don't forget to join my Telegram channel, because there we practice every day. So for daily practice, let me share with you the link really quickly. It will be the last thing that I do. I will share with you the link of my channel. And why is it good? It's good because there we practice every day on Telegram. Also, you have updates about all my live streams. You will never miss them. And by the way, guys, I really recommend you, when I put
the live lesson. I say I will stream, we will have live lesson on YouTube. Just press get notified on YouTube. You could go to YouTube when I announce it Friday. I announce it normally Friday. Get notified and you will get notification an hour before live stream starts. Like this, you will not miss it, because some people today were late because they weren't notified, I think, or they were probably sleeping, taking a nap. I don't know what they were doing. But really, it helps when you press get notified, and YouTube will always notify you 30 minutes before the live lesson. So you will be in time and you will use this time with польза, yeah? You will have more польза. I'm losing words today. Окей. Всем спасибо. Игра была крутая. Это была крутая игра. Maybe next time we will play too. If you behave, yeah, we will not do only grammar, we also will play. If you do behave. Хорошо. And behaving means, of course, subscribing to my Telegram channel. And, no, I'm kidding, of course. But at least coming to lessons in time. Yeah, please. Хорошо, приходите вовремя. Всем хороших выходных и пока!